ચિત્ર છે? શેનું ચિત્ર છે? તો અહીંયા છે ને તમારે ક શોધી અને ક પર ગોળ કરવાનું છે. અને આ શેનું ચિત્ર છે? તો અહીંયાથી તમારે ફળનો ખ શોધી એના પર ગોળ કરવાનું છે. બરાબર? તો કરશો ને? વેરી ગુડ. ક્લેપ કરો. ક્લેપ. ચિત્ર છે. શેનું ચિત્ર છે? આ શેનું ચિત્ર છે? તો ખ પર ગોળ કરો. વેરી ગુડ. ક્લેપ કરો. ક પર ગોળ કરો. બીજો ક ક્યાં છે જુઓ શોધો. કમળનો ક ક્યાં છે? ક પર ગોળ કરો. હા તો કરો એની પર ગોળ. વેરી ગુડ. હજી ક દેખાય છે? બીજો ક ક્યાં છે? હા ગોળ કરો. વેરી ગુડ. ખબર છે આજે મેં આ મૂળાક્ષર છે ને એમાં જ્યાં ક લખ્યું છે ને એ ક તમારે શોધવાનો છે અને ક પર આપણે ગોળ કરવાનું છે એટલે ક પર આપણે બંને મૂકી દેવાની છે. તમને પણ આવડશે ને? બધા કરશો ને? તો ચાલ ધર્મા ક્યાં ક દેખાય છે? ક પર ગોળ કરો. ક પર મૂકો. બીજો ક ક્યાં દેખાય છે? હા તો ક પર મૂકો. વેરી ગુડ. મોક્ષા તો ક ક્યાં છે? ક. વેરી ગુડ. ખનક ક ક્યાં દેખાય છે? વેરી ગુડ. ક્લેપ. ओके वेरी गुड. हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले. हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले. मेरे घर बैठो कुर्सी पर. पटर भाई May
बहुत प्यास लगती है लेकिन उसे पानी कट नहीं मिलता, उसे गिरता है पॉट जिसमें बहुत कम पानी होता है, बहुत नीचे होता है, तो वो तो नीचे जा नहीं सकता, वो जाएगा तो वो गिर जाएगा। इसलिए आजू बाजू एक स्टोन्स पड़े, तो उसने वो स्टोन्स उठाए और वो पॉट में डाले और एक एक वन बाई वन को डालता गया और पानी आ गया ऊपर और उसने पानी को पी लिया। ठीक है, ये स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी और लास्ट में क्या मॉरल आता है, क्या सीखते हो आप स्टोरी में से, वो मुझे बताना। ठीक है, चलो हम स्टोरी देखते हैं। The thirsty crow. It was summer. The day was very hot. Very hot. तो फ्लाई कर रहा है, से हाय टू नो हाय, इसे फ्लाई कर रहा है। ये पानी में बोलते थे क्या से पाए मैं रास्ता में पॉट नहीं गई जो बेचारे जो है तो पानी दो जाए अंदर में जाए तो सके पानी का विचारे છે કે કેવી રીતે પાણીને ઉપર સુધી લાવે। He picked up stones from near. અને ત્યાંથી આ એક મોર સુધરે છે પાણી બનાવે છે એટલે વન બાય વન એક બહુ બધા સ્ટોન્સ ભેગા કરીને પોટમાં નાખશે એ પાણી ઉપર પાણી ગયું And flew away. આવી રીતે પાણી પીધું અને ફ્લાય કરે। નથી આને ખોલ્યો We should use our common sense. શું શીખા તો આમાં આપણને જે મળ્યું એ છે આપણું કોમન સેન્સ। આપણે એક સ્ટોન કેવી રીતે પોટની અંદર નાખ્યો વન બાય વન, કેવી રીતે એક સ્ટોન લીધો લાઈક